Hello dear students, welcome back to EduHunt video lecture series. We have been discussing about plant kingdom and various groups of plants placed under this plant kingdom. Several scientists have attempted to classify the plant kingdom. Among them, Eichler, Engler, Whittaker are the important persons. And even Linnaeus, Aristotle, all the other Bentham and Hooker, Hutchinson, and all the other scientists have made an attempt to classify plants. And according to Whittaker, the plant kingdom is a group in which algae like green, brown, red algae were included. And according to Eichler's classification, where we have seen that according to Engler, we have seen that the plant group is divided into Thallophyta and Embryophyta. In Thallophyta, there are no embryo-like structures developed in their developmental phase. Whereas the other group, they produce the embryo from the zygote in their life cycle. But according to Whittaker, Thallophyta, which include algae, were placed in Plantae. Algae are again of different types like green algae, brown algae, red algae. Let's see the reproduction, various types of reproduction methods, types that are prevalent in algal members. In algae, we can see three different types of reproductions: vegetative reproduction, asexual, and sexual. All the three types of reproductions are common in algae. Vegetative reproduction occurs by fragmentation of the plant body or the thallus, fragmentation, because these are present in the aquatic bodies, water bodies. When the water current, these are floating on the water. While the water is moving, these algal members may be carried through the water currents. When they hit a hard rock, or sometimes due to water current itself, they may break into pieces. And these fragments may give rise to new algae. This is known as the fragmentation. And each fragment will develop into new thallus. అంటే ముక్కలైపోవడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పైరోగైరా ఉంది. స్పైరోగైరా ఎలా ఉంటుంది? ఫిలమెంటస్గా ఉంటుంది. అది ముక్కలైపోయిందంటే, ఇది 2-3 ముక్కలుగా అయితే, ఒక స్పైరోగైరా 2-3 ముక్కలు అయితే 2-3 స్పైరోగైరాలుగా అది ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వగలుగుతుంది. నౌ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ వెజిటేటివ్ రిప్రొడక్షన్. అండ్ asexual రిప్రొడక్షన్కి వచ్చేటప్పటికి some spores are produced in this process called zoospores. Zoospores, Z-O-O. Zoospores, aplanospores, autospores
Akynids and endospores are the different types of spores that are produced during asexual reproduction in the life cycle of algae. And the most common type of spores are zoospores, which have flagella and they are motile in nature. Because they have flagella, the flagella help in locomotion. The spores are motile because of presence of these flagella. They swim in water and they reach the place whatever they want, or sometimes they may be carried through water currents, and even they can swim in water. Even in stagnant water also they can swim with the help of the flagella. These flagellated zoospores are the most common type of spores seen in algal asexual reproduction. And in sexual reproduction, we know that sexual reproduction results in the formation of a diploid product, that is zygote. Zygote is the product of fertilization where male and female gametes fuse. This fusion is known as syngamy or fertilization. The fertilization process involves the fusion of two different gametes, and gametes which are participated in the fusion process they might be similar in case called isogamous fusion, called isogamy. This kind of fertilization is called isogamy. Isogamy. Isogamy is nothing but fusion of similar gametes. Iso means similar. Similar. And gamous, fusion. Fusion of similar gametes, union of similar gametes. ఒకేలా ఉండే gametes కనుక ఫ్యూజ్ అయితే, కలిస్తే, ఇలాంటి ఫర్టిలైజేషన్ని ఐసోగమీ అంటాము. అండ్ ఐసోగమీలో రెండు gametes కూడా ఎయిదర్ ఫ్లాజెల్లేటెడ్ ఆర్ నాన్ ఫ్లాజెల్లేటెడ్ ఉంటాయి. రెండు gametesకి కూడా the gametes which are participated in the fusion process might be having they may have flagella or they might not have flagella, non-flagellated, but similar in size. That is why they are isogamous, isogamy. Example, Eulothrix, Chlamydomonas, dibariana. It is not comma. Chlamydomonas, dibariana. There is no comma. It is the genus and this species dibariana. And the second type of fertilization is anisogamous fusion. Anisogamous. ఇందాక మనం ఐసోగమి అంటే ఐసో అంటే సిమిలర్ అన్నాం కదా, అనైసో అంటే dissimilar, different. Anisogamous లో gametes are dissimilar in nature and their size is also not same. The gametes which are participating in the fusion process are not similar and the size is also different. One might be small and the other large. Microspore, megaspore antam. Chlamydomonas, brevni. So this is an example of anisogamy. Anisogamy lo ante ఫ్యూజన్లో రెండు గెమేట్స్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఒకటి చిన్నది, ఒకటి పెద్దది, లేదా రెండు కూడా ఒకటి ఫ్లాజెల్లా ఉంటాయి, ఒకదానికి ఉండవు. సో అనైసోగామస్ యూజువల్గా సైజ్ చూస్తే ఒకటి పెద్దది, ఒకటి చిన్నది, అంటే డిస్సిమిలర్ గెమేట్స్ ఉంటాయి. oogamous fusion, third type of sexual reproduction is oogamous type of fertilization. In this, between one large and the other
one large which is non-motile called the female gamete, and the other which is small motile is known as the male gamete. Male and female gametes మధ్య ఫ్యూజన్ జరిగితే దాన్ని oogamous type of fertilization or oogamous fusion అంటాము. And this kind of fusion is quite common in volvox, fucus, chlamydomonas, coccinellera. So these are the examples of various types of sexual reproductions that are seen in group algae. One is isogamy, second is anisogamy, third is oogamy. Isogamy అంటే రెండు gametes కూడా సిమిలర్గా ఉంటాయి, సైజ్ కూడా సిమిలర్గా ఉంటుంది. రెండు సిమిలర్గా ఉండే గెమిట్స్ ఫ్యూజ్ అయితే ఐసోగమీ అంటాము. అది క్లామిడోమోనాస్లోని యూలోథ్రిక్స్లో చూసాము. అనైసోగామస్లో ఒకటి పెద్ద గెమీటు, రెండోది చిన్న గెమీటు ఉంటుంది, రెండిటి మధ్య ఫ్యూజన్ జరుగుతుంది. దీన్ని అనైసోగామస్ అంటాము. ఇది కూడా క్లామిడోమోనాస్లో చూసాము. థర్డ్ ఊగామస్. ఊగామస్ అనగానే ఒకటి పెద్ద గెమీట్ ఉంటుంది, ఆ పెద్ద గెమీటు నాన్ మోటైల్, దీన్ని ఫీమేల్ గెమీట్ అంటాం. చిన్న గెమీటు మొటైల్, దీన్ని మేల్ గెమీట్ అంటాం. ఈ మేల్ గెమీట్ వచ్చి నాన్ మొటైల్ ఫీమేల్ గెమీట్తో ఫ్యూజ్ అవుతుంది. సో వాటర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఫర్టిలైజేషన్, and this kind of fertilization is said to be oogamous type, and examples are volvox, fucus and chlamydomonas coccinellera. And let's see the economic importance of algae. Algae are very very useful for mankind, and at least half of the total carbon dioxide that has been fixed on the earth is carried out by the algae, especially marine algae through photosynthesis. మనకి ఓషియన్స్లో ఉండే algae, they are quite useful because much of the carbon dioxide is being fixed and much of the oxygen is being evolved by these algae present in the oceans. They are primary producers of the energy because they trap the sunlight and convert the light energy into chemical form of energy, and energy rich compounds form the basis of the food cycle, that is food chain of all aquatic animals. These are the primary producers in the aquatic food chain. And certain marine brown algae and red algae, they produce large amount of hydrocolloids, water holding substances. They produce brown algae, and some red algae, they produce hydrocolloids. Colloids are nothing but these are water holding substances. Example, algin, brown algae that produces the algin, and carrageen is produced by red algae, which are used commercially, commercial products ivi. And agar, one of the commercial products obtained from Gelidium and Gracilaria, Gelidium అని చెప్పి, these are red algae. Gracilaria, Gelidium ఈ రెండు కూడా red algae. These are used in టిష్యూ కల్చర్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. టిష్యూ కల్చర్లో మనం టెస్ట్ ట్యూబ్ చూస్తామా, టెస్ట్ ట్యూబ్లో వైట్గా కొంచెం ఒక సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్ చూస్తాం, న్యూట్రియంట్ మీడియం అంటాం. సో దట్ న్యూట్రియంట్ మీడియం ఈజ్ సొలిడిఫైడ్, అది లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ సొలిడిఫైడ్ విత్ ద యూజ్ ఆఫ్ agar, which is commercial product obtained from red algae, Gracilaria and Gelidium. And in preparation of ice creams and jellies also these products are being used. Chlorella and spirulina are rich source of proteins. వీటిని సింగిల్ సెల్ ప్రోటీన్స్ అంటాము. SCP, సింగిల్ సెల్ ప్రోటీన్. Commercially, these are used for the production of large-scale production of proteins. These are used as food supplements by space travelers. అంటే ఎనర్జీ కావాలి, బట్ దే కాంట్ ఈట్ ఫుడ్ లైక్ అస్. మరి స్పేస్లో ప్లేట్ పెడితే ఎగిరిపోద్ది కదా, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాప్స్యూల్స్ దే టేక్.
supplements, food supplements. Okay, this is the economic importance of algae. And next, the algae are divided into three main classes. Classification of algae. Classification. Algae is basically divided into chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae. Chlorophyceae ante green algae, phaeophyceae ante brown algae and rhodophyceae ante red algae. Let's see the general features of the class chlorophyceae. Chlorophyceae, green algae, commonly called green algae because they appear green in color. The photosynthetic pigments present in green algae are chlorophyll A and chlorophyll B. Green algae are these are freshwater in nature. Examples: Spirogyra, Eulothrix, Chara, Gymnema, Volvox, Chlamydomonas are the common examples of the class chlorophyceae, and hardly 10% are marine. That is, 90% of the members are freshwater forms, and remaining 10% like Acetabularia, Alva, Caulerpa. Alva అనగానే ఏంటంటే మనం బీచ్కి వెళ్తాం కదా, బీచ్లో ఎక్కువ రాక్స్ మీద ఉండేది అల్వానే. ఇక్కడ వైజాగ్లో సీ షోర్ దగ్గర ఉండే రాక్స్ మీద అల్వా లాక్టుకా స్పీషీస్ ఎక్కువగా ఉంది. ఈవెన్ లాక్టుకా అనొచ్చు, అండ్ సమ్ టైమ్స్ అదర్ స్పీషీస్ కూడా ఉన్నాయి. బట్ అల్వా ఈజ్ ద జీనస్ విచ్ ఈస్ ప్రిడామినెంట్ ఆన్ ద రాక్స్ ఆఫ్ సీ షోర్ ఆఫ్ వైజాగ్ కోస్టల్ ఏరియా. And plant body may be unicellular or multicellular or colonial. Unicellular के example Chlamydomonas, colonial के example Volvox, and filamentous form के example మనము Spirogyra and Eulothrix చెప్తాం. So plant body may be unicellular or it may be colonial or it may be filamentous. Unicellular के example గా Chlamydomonas అని చెప్తాం. అదే కలోనియల్ ఫామ్కి ఎగ్జాంపుల్గా వాల్వాక్స్ అని చెప్తాము. కాలనీ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు క్లామిడోమోనాస్ సింగిల్ సెల్యులర్, అలాంటి క్లామిడోమోనాస్ కొన్ని 100 ఉంటే దే ఫార్మ్ అ కాలనీ. ఎగ్జాంపుల్ వాల్వాక్స్. అండ్ ఈచ్ ఇండివిజువల్ ఈచ్ సెల్ ఇన్ ద కాలనీ ఈజ్ సిమిలర్ టు యూనిసెల్యులర్ క్లామిడోమోనాస్. అండ్ ఫిలమెంటస్ ఫామ్ చూస్తే ఫిలమెంటస్ ఫామ్లో స్పైరోగైరా, యూరోథ్రిక్స్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఫిలమెంటస్ ఫామ్ అంటే cells are arranged one above the other. They form a filament. Serially arranged cells form filament. They are green color due to dominance of pigments chlorophyll A and B. Chlorophyll La kaadu, chlorophyll A. Chlorophyll A and B are the predominant chlorophyll photosynthetic pigments present in green algae. That is why they are green in color. They appear green because the photosynthetic pigments, predominant photosynthetic pigments are chlorophyll A and B. The pigments are localized in chloroplasts. ఎందుకు చెప్తున్నామంటే these are eukaryote, they have plastids. The chloroplast may be discoid or plate-like or reticulate or cup-shaped or spiral or ribbon-shaped in different species. అంటే క్లోరోప్లాస్ట్ అనగానే మనకి తెలిసిన స్ట్రక్చర్ ఏంటి? బాగా తెలిసిన స్ట్రక్చర్ క్లోరోప్లాస్ట్ అనగానే ఇలాగా మనం ఒక ఎలిప్టికల్ స్ట్రక్చర్ వేసేస్తాం కదా. ఇలా వేసేసి ఇలా ఏవో స్ట్రక్చర్స్ వేసేసి ఇలాగ గ్రానా, స్ట్రామా అని చెప్పి లేబుల్ చేస్తాం కదా. సో దిస్ ఈజ్ ద chloroplast, a typical chloroplast seen in higher plants. But in case of chlorophyceae, అది డిస్కాయిడ్గా ఉండొచ్చు. ప్లేట్ లైక్ క్లోరోప్లాస్ట్ కూడా చూస్తాము. రెటిక్యులేట్ అంటే ఒక నెట్వర్క్ లాంటి క్లోరోప్లాస్ట్ చూస్తాము, వల లాంటిది. కప్ షేప్డ్ క్లోరోప్లాస్ట్ అంటే సెల్ ఇలా ఉంటే ఇలా కప్ షేప్డ్, ఇదంతా క్లోరోప్లాస్టే. కప్ షేప్డ్ క్లోరోప్లాస్ట్. స్పైరల్ ఆర్ రిబ్బన్ షేప్డ్, స్పైరోగైరా అన్నాం కదా, స్పైరోగైరాకి ఆ పేరు అలాగే వచ్చింది.
అండ్ డిఫరెంట్ స్పీషీస్లో ఇలాంటి క్లోరోప్లాస్ట్ని చూస్తాం, డిఫరెంట్ షేప్స్ చూస్తాం. స్టార్చ్ ఈజ్ ద రిజర్వ్ ఫుడ్. క్లోరోఫిల్ ఏ, క్లోరోఫిల్ బి ఆర్ ద photosynthetic pigments, and starch is the reserve food material stored as sheets like pyrenoids present in the chloroplast. Chloroplast lo pyrenoids ane chinna disc like structures untayi. Ee disc like structure chuttu starch deposit ayi untundi, and they have rigid cell wall which is made up of cellulose and pectin. Lopala cover cellulose, bayata pectin cover tho ఈ సెల్ వాల్ ఫామ్ అవుతుంది. అంటే 2 layers ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద సెల్ వాల్. ద ఇన్నర్ లేయర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సెల్యులోజ్ అండ్ ద outermost layer or the outer layer is made up of pectin usually. And vegetative reproduction usually takes place by fragmentation. Vegetative reproduction by fragmentation మనం చెప్పుకున్నట్టు ముక్కలు అవ్వడం వల్ల vegetative reproduction జరుగుతుంది. Asexual reproduction usually by releasing zoospores. These are produced in zoosporangia. Sexual reproduction involves formation of haploid gametangia and their fusion to form diploid zygote and followed by meiosis. Immediate గా zygote ఫామ్ అయిన తర్వాత meiosis జరగడం వల్ల meiospores ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి which are haploid in nature. అందుకే మనం హ్యాప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్, హ్యాప్లాయిడ్ ఫేజ్ని ఎక్కువ చూస్తాం. డిప్లాయిడ్ జైగోట్ మనకు కనబడదు. వెంటనే జైగోట్ ఫామ్ అవగానే అది కొంతకాలం అంటే వెరీ షార్ట్ పీరియడ్లోనే it undergoes meiosis and produce 4 haploid meiospores, and each meiospore will germinate and give rise to a new individual. Haploid gametophytic plant, that is new individual. The sexual reproduction shows considerable variation in type and formation of sex cells, and it may be isogamous, as we have seen different types of sexual reproduction, isogamous, anisogamous or oogamous, and these many variations are seen in chlorophyceae class. Green algae are regarded as ancestor of land plants because both green algae and land plants possess chlorophyll A and beta carotenoids, cellulosic cell wall and starch as the reserve food material. Andike green algae ni land plants ki ancestors, and probably these land plants might be arised from green algae nunchi land plants వచ్చాయి అని వాళ్ళు భావిస్తూ ఉంటారు సైంటిస్టులు. కామన్ ఎగ్జాంపుల్స్, ఒకటి క్లామిడోమోనాస్ and second is Valvox, which is a colonial form, Eulothrix, Spirogyra and Cara. This is the Valvox. ఇది Cara. ఇది క్లామిడోమోనాస్, ఇక్కడే ఉంది క్లామిడోమోనాస్. Okay, these are the different examples of the class Chlorophyceae. Chlorophyceae అంటే గ్రీన్ algae జనరల్ ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా ఇప్పటి వరకు మనం చదువుకున్నాము. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ క్లామిడోమోనాస్ విచ్ ఈస్ అ యూనిసెల్యులర్ ఫామ్, వాల్వాక్స్ విచ్ ఈస్ అ కలోనియల్ ఫామ్, ఇవన్నీ డాటర్ కాలనీస్, ఇదంతా కూడా డాటర్ కాలనీ. క్యారా ఇది ఫిలమెంటస్గా కనబడుతుంది కదా, బ్రాంచెస్, అవి branches of limited growth, branches of unlimited growth అని క్యారాలో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సో దీస్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద క్లాస్ గ్రీన్ algae, దట్ ఈస్ Chlorophyceae. గ్రీన్గా ఎందుకు ఉంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ప్రెడామినెంట్ పిగ్మెంట్స్ క్లోరోఫిల్ ఏ అండ్ క్లోరోఫిల్ బి, ఇవి ఉండడం వల్ల గ్రీన్ కలర్లో కనబడుతుంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద class Chlorophyceae or green algae. In the next session, we'll discuss about the other class, that is brown algae, commonly called brown algae, and the class is Phaeophyceae. Phaeophyceae lo cell wall enti, products enti, chlorophyll structures enti, reserve food materials, ivanni kuda detailed ga manam discuss cheskundam. Goodbye.